Alo-O-ha ONPASSIVE family and everybody who wants to join to this ONPASSIVE family, maybe today or later. I welcome you on our channel ONPASSIVE Out of the Heart Space. Everything to me is important to communicate and to live out of the heart space. Today, the 19th of December, we experienced the last full moon in this calendar year and the 5th portal day on this series of 10 portal days this December. So I have invited today for this special day a special guest. His name is André Serge Papis. He lives in Switzerland and he's my husband. He lives here with me in the same apartment. He's in another room. And let us see what we are going to experience today and share with you. So, Alo-O-ha, meine liebe ONPASSIVE Familie und diejenigen, die noch sich anschließen möchten, vielleicht heute oder ein anderes Mal, auf jeden Fall seid herzlich willkommen. Und ich heiße Corinne Isabel Meix, wohne in der Schweiz und bin ein glücklicher ONPASSIVE Founder, Gründermitglied. Und heute ist ein ganz besonderer Tag für mich. Wir haben hier als Spezialgast André Serge Papis, auch ein Gründer von ONPASSIVE und gleichzeitig mein Mann. Er wohnt hier mit mir, er ist in einem anderen Raum und das ist für mich ganz besonders, weil ich habe ihm noch nie ein Interview angeboten. Heute, am 19. Dezember, an unserem letzten Vollmond in diesem Jahr und am 5. Portaltag von 10 hintereinander, die am 15. Dezember begonnen haben. Ja, viel mehr möchte ich nicht sagen über ihn, weil er darf sich gleich kurz selber vorstellen. Und was soll ich sonst noch? Er ist in der Rolle als Vater von 2 wunderbaren Jungs. Und er wirkt mit mir als ganzheitlicher Coach, hat ganz viel Potenzial von meiner Perspektive aus, ist sehr, sehr sensitiv und kann die energetischen, morphischen Felder lesen und erfühlen, wirkt mit mir auch in einem ganzheitlichen Coaching, ist sehr verbunden mit der Natur und mit dem ganzen Kosmos, mit der ganzen Menschheit. Und was noch? Ich weiß es nicht. Er wird es euch dann selber sagen, wenn er das möchte. Das ist das, was mir spontan einfällt. Wir sind auch telepathisch verbunden und übers Herzen. Ja, das ist ganz wunderbar. Wir sind seit 13 Jahren ein Paar, ein liebendes Paar und ich bin ganz glücklich, dass er mit mir auf dieser Reise ist und auch ONPASSIVE mit mir mitgeht. Genau. I just said, you know, this is André Serge Papis. He's my husband, as I said before, and I didn't want to introduce him too much, but I did. Anyways, from my perspective, he's a wonderful being. He is in the role of being a father from 2 wonderful boys, and he operates with me as a holistic coach too. We operate together. And we have been sharing our life since 13 years now. We are telepathically connected and through our heart space always, and experience very much the synchronicities. He's very talented, with many skills, how I see that. He's very sensitive and he can read and feel the morphogenetic fields, the energies. He's very, very, very in touch and familiar with nature and communicating with nature and with the whole cosmos. So I'm so proud and grateful that he's in my life and we are together in this, in ONPASSIVE, in this wonderful movement which changes everybody's life for good. So let me introduce again Andy. He did say his name for friends and
and family. Andy, das ist der Name, den wir ihn die Freunde und Familie nennen. Deswegen, Andy, ich bitte dich, dich freizuschalten, deine Kamera und dein Mikrofon und dich kurz vorzustellen. I ask you, Andy, to unmute yourself and the camera enable and to share a bit with us who you are. Thank you. Ja, ich danke dir vielmals. Du hast mich schon sehr ausführlich vorgestellt. Vor allem die interessanten Sachen hast du schon gesagt. Dann werde ich noch die andere Seite von mir aufzeigen, dass ich noch andere Sachen gemacht habe. Vielleicht was vorher war. Ich habe seit Jahrzehnten in der Versicherungswirtschaft gearbeitet und vor 15 Jahren habe ich mal einen Feuerlauf gemacht, barfuß über glühende Kohlen gelaufen, und dann habe ich gemerkt, ach, das Leben könnte eigentlich anders sein, besser sein. So wie ich jetzt damals gelebt habe, kann ich nicht mehr weiterleben. Dann hatte ich mein Leben in einem Schritt sehr, sehr verändert, im positiven Sinn. Und vor 8 Jahren habe ich mich dann aus der Arbeits- und Leistungsmatrix verabschiedet, habe mich selbstständig gemacht und wirke seitdem, wie Gordon vorhin beschrieben hat, als ganzheitlicher Coach. Das alte Geschäft, das mache ich trotzdem noch weiter. Im Moment mache ich verschiedene Sachen. Also ich bin, wie soll ich sagen, ein Allrounder, der jetzt vieles ausprobiert. Vieles gelingt und einiges habe ich noch Steigerungspotenzial, mich zu verbessern. Und ja, vor 1,5 Jahren sind wir bei ONPASSIVE gelandet. Aber mein Aufwachprozess, der hat vor 15 Jahren angefangen und dauert weiterhin an. Das heißt nicht, dass ich schon bereits wach bin, aber ich bin aufgewachter als vor 15 Jahren. Und das ist, da bin ich sehr dankbar, dass ich diesen Aufwachprozess bejaht habe. Als Versicherungsmann bin ich nicht, wie soll ich sagen, von der Natur her ein mutiger Mensch gewesen. Aber eben als ich vor 15 Jahren an diesem Punkt stand, dass es so, wie ich damals lebte, und ich habe gedacht, dass ich gut gelebt habe, es nicht mehr weiter ging. Es musste etwas passieren, dass ich mich wirklich, das Wort Selbstermächtigung kannte ich damals noch nicht, und jetzt verstehe ich es etwas mehr. Aber ich bin immer noch daran, der Zustand Selbstermächtigung vollumfänglich leben zu lernen. Okay, darf ich das kurz übersetzen? Ich habe mir Notizen gemacht. I have made some notes and I'm going to translate in English. So yes, here he is, and he said, well, you have described certain aspects of me, and now I'm going to describe the other aspects to complement what you said. And he says, well, yes, he is, there are other interesting, in brackets, things he experienced. Since many years, he has been operating and working as in the insurance fields, you know, and 15 years ago, he has experienced a fire walk. You know, he walked over the fire, over the charcoal, which has changed his life instantly, totally. And it was totally different. This was a key moment in his life. And he realized everything is going to change. It's going to get better and better. And it's a positive change for him. So 8 years ago, he decided to step out of the system of being employed in the working matrix, as he says, and in the, you know, in this wheel of having to do, how you have to do, the control from outside, whatever.
you know, I don't know exactly how you say that in English, but, you know, the controlling system. So he decided to be an entrepreneur on his own and be his own boss. And well, yes, he is operating with me since then as a holistic coach. We have different topics and spaces. We complement each other. And he still has his insurance business running next to, you know, just like extra benefits, but not focusing on it anymore. And he's in a kind of mode of experiencing now different things. He's very interested in different things. That's why he calls himself an all-rounder. An all-rounder. And there are many things, he says, which could be optimized, you know, and he's realizing that. So this is his process. He believes, and he says he considers himself to be awakening in the awakening process. And it has begun 15 years ago, in that moment when he had this experience with a firewalk. And he would say he's more awakened than 15 years ago, but he's not full awakened. And yes, he has said yes to himself and to his awakening process. And he would say he's not so courageous as a human being, hasn't been that courageous as a human being, but he's more and more being more courageous. And he thought that this being self-empowered would be quite easy, but it's not that easy. He says, well, he's learning and reminding how to be self-empowered every time better and better. It's a kind of being. It's not only a word. It's a state of being. That's what he says. Einen Zustand. Okay. Thank you very much, Andy, for sharing your experience and your wisdom. And now I'd like to ask you a question, starting with, okay, I'll translate in German. Vielen Dank für deine Ausführungen, Andy. Und jetzt möchte ich gerne mit der ersten Frage beginnen. Und ich sage, er kennt die Fragen nicht, er hat auch keine Interviews angeschaut. I want to say that he doesn't know about the question. He told me not to tell him anything about that, and he hasn't watched any interviews of the 4 interviews I have made already in purpose, because he's always, you know, not wanting to be influenced. So that's true. Ich sagte eben, er hat keine Interviews angeschaut, er möchte nicht beeinflusst werden oder irgendwie, ja, und deswegen, das bejahe ich, deswegen ist das jetzt aus dem Moment, was hier entsteht, ist gerade aus dem Moment, fließt aus dem Moment heraus. Dankeschön, Andy, für deine Haltung. Und ja, jetzt die erste Frage ist, wie bist du? Wir wissen ja, dass bei ONPASSIVE eine Segensgruppe besteht, die ich eröffnet habe. Und du warst auch dabei bei der experimentellen Gruppe seit Januar 2020. Wie bist du zu diesen Segnen gekommen oder was hat dich gerufen? Wo ist da deine Resonanz? Genau, du bist jetzt auch Teilnehmer von unserer Blessing Unity ONPASSIVE Group, also die Segensgruppe, die offiziell jetzt eröffnet ist. Wie stehst du dazu? Wie bist du dazu gekommen? Erzähl doch ein bisschen davon. Also, excuse me, I just asked him, excuse me, I have to translate. Excuse me, I'm just asking, I know he is part of the experimental group I opened up in 2020 with the blessing for ONPASSIVE and beyond. And and he's now participating, of course, with the Unity Blessing Group of ONPASSIVE. But anyways, I asked him, what is your calling? Why or how did you feel the resonance to participate with this blessing operation, with this life blessing? So please go ahead, bitte jetzt, ja. Ja, also die
was die Segenskraft bewirkt, das weiß ich schon sehr lange. Vom Verstand her. Sicher seit etwa 8 Jahren weiß ich, dass es so etwas wie Segen gibt. Ich habe das auch früher als Kind in der Kirche gehört, aber das hat mich nicht berührt, das hat mein Herz nicht berührt. Ich wusste einfach, Segen, am Schluss vom Gottesdienst gibt es Segen und dann ist es endlich fertig, kann man wieder nach Hause gehen. Und soweit habe ich mich dann nicht weiter mit dem Segen befasst. Bis etwa vor 8 Jahren habe ich da eine persönliche Weiterbildung gemacht, dann kam das Thema Segen auch. Wirklich verstanden habe ich es vom Herzen her nicht, vom Verstand her schon. Aber somit war es, wenn es mit dem Herzen nicht verbunden ist, ist es für mich unwirksam gewesen. Und nochmals einen wie soll ich sagen, einen Weckruf erhalten, habe ich vor etwa 3, 4 Jahren. Da habe ich an einem Webinar mitgemacht von Melanie Missing. Und die hat dort einen Satz gesagt und den habe ich da aufgeschrieben, den möchte ich gerne sagen. Und dann da bin ich langsam, ich sage es mal, auch wieder ein bisschen wacher geworden. Und die hat gesagt, der Segen ist die höchstmögliche positive Kraft. Materie folgt immer dem Geist. Sei du selbst der Segen, den du dir für dein Leben wünschst. Denn was du in und mit Liebe aussendest, kehrt vielfach zu dir zurück. Segen sei mit dir. Also eben, was ich mit Liebe aussende, kehrt zu mir zurück. Und das heißt, ich muss mal zuerst wissen, wie es ist, mich selbst zu lieben. Weil wenn ich mich nicht selbst lieben kann, dann kann ich auch nicht so dementsprechend wirken. Und ja, da bin ich dann immer wacher geworden, bis dann du die Blessing-Gruppe ins Leben gerufen hast und wir dann wirklich regelmäßig Segnen praktiziert haben. Ich bin ja oft nicht dabei, weil ich am Arbeiten bin, aber ich bin immer mit euch verbunden, glaubt mir. Und ich sehe, das Segnen ist bei mir seit Gründung dieser Blessing-Gruppe ein Bestandteil von meinem Leben geworden. Also alles, was ich tue, sei es Essen zubereiten, sei es Arbeiten zubereiten, das segne ich alles. Und zwar nicht nur das, sondern alles, was mit dem verbunden ist, die ganze Welt auf allen Ebenen. Von dann beginnt es sein bis in alle Ewigkeit. So sei es. Ja, und da stehe ich jetzt und versuche immer wacher zu werden. Und was ich auch noch gemerkt habe, ist, dass ich um mich herum, wie soll ich dem sagen, ich sage dir einfach, die Gemeinschaft der Liebenden, das sind liebevolle Wesen um mich herum, die habe ich in der Zwischenzeit auch wahrgenommen. Sobald ich die bitte, mich beim Segnen zu unterstützen, dann wirkt das potenziert viel kraftvoller. Ich kann nicht gar nicht sagen, wie kraftvoll, aber ich bin immer noch, wie soll ich sagen, in der Erfahrungsphase. Das ist noch eine kurze Zeit, die ich jetzt als Erfahrung vorlegen kann, aber ich bin am Erfahren und am Staunen. Okay, ich darf hier übersetzen. I translate. Ich weiß nicht, das ist recht viel. Ich habe mir hier Notizen gemacht. Ich hoffe, dass ich das alles wieder aufgreifen kann. I've made some notes and I hope I can recall everything as he stated. Well, he says, yes, the blessing stream or the blessing energy, he has known many years already that it has a powerful impact. But he knew that through his mind, okay? He remembers when he was a child and he was at church, he knew, okay, here at the end, the pastor is going to bless, and that's the blessing, and then I go home again. That's what he reminded from his childhood. And 8 years since 8 years ago, he made a kind of schooling where the blessing topic was a topic too.
And yes, he understood more about that. And again, more with the mental body, with his mind, and it lets him sink into his heart space, but not yet, it was not that clear. 3 to 4 years ago, there it was suddenly he had like an awakening process in this understanding what blessing is, what the divine blessing is. He met a particular wonderful soul called Melanie Missing, and she reminded one sentence which he read before. So I haven't, and I don't have the sentence now here, but I took some notes. She said, the material world, or the matter follows the spirit. Okay. Do your best to be the blessing yourself, the blessing what you wish to be for the others, or to be outside of you. Try to be yourself the blessing. And remember that whatever you send with love is being returned to you with love. This is a cycle. It always returns. Well, and he experienced that during this schooling with Melanie Missing. And this sentence touched him deeply in his heart. And since I have opened the Blessing Unity group for ONPASSIVE, of course, he knew that he was part of it, he said, you know. And since then, he can't be always present physically, but he's always connected energetically with us, with the whole group, and with the whole ONPASSIVE family, because we connect with the whole ONPASSIVE family always and beyond. And he says he senses all of us. He's always connected in spirit and energetically over the heart space. And because he's operating, he's working, you know, driving around or whatever he does. So he's not possible to be physically present then. And he is always practicing and operating with a blessing. He's always in a blessing mode, so-called. He blesses everything. He blesses everything when he prepares food. He blesses, or when he goes out to operate as whatever role he decides to do. He blesses everything and everybody who he's encountering. And he always is blessing. Of course, he's an instrument, you know, he is embracing the blessing and pass it on to those fields. And he always takes it as from the beginning of the time until eternity. Everything what is connected to this particular human being or situation, or whatever he is facing at that moment when he's blessing, from the beginning of the time until eternity. He always includes the blessing stream to expand all over. Yes, he is connected with he's with a kind of family of love, Gemeinschaft der Liebenden. It's a community of love in the lightful realms, okay? And he invites always, you know, like the angels and so on, the lightful realms, which he calls the community of love, always. And especially when he's blessing. And then this blessing stream and the operation is being leveraged. It's much more powerful. That's what he said. It's very, very powerful. Okay, wonderful. Thank you, Andy. Ich danke dir. Jetzt kommt die zweite Frage. Würdest du bitte eine Erfahrung, die dir gerade einfällt, aus
diesen Segnen-Erfahrungen, die du hattest oder hast, eine mit uns in die Runde geben, die dich besonders berührt hat, wenn du dich daran erinnerst. Lass mich bitte auf Englisch übersetzen. The second question is, would you mind to share with us one of those experiences you had or you have during the blessing session you are experiencing, to share with us? What does it do with you? Was macht es mit dir? And what did you experience? Und was hast du erfahren? Please share this with us if you may, wenn es für dich passt. Dankeschön. Ja, also da gibt es schon einiges zu erzählen. Vielleicht noch etwas zu meiner privaten Person. Ich habe 2 Scheidungen hinter mir und die haben viel gekostet, vor allem die zweite, weil es da noch mit Kindern und Ehegattenunterhalt zu tun hat. Und als dann mein Geschäft zusammengebrochen ist, standen da immer noch Forderungen im Raum, die höher waren, als ich eigentlich verdiente. Und es haben sich da plötzlich Türen aufgetan. Ich möchte das jetzt auch aus Diskretionsgründen nicht weiter erläutern. Es hat also sind da plötzlich überraschend Leute haben sich gezeigt aus meinem Umfeld, aus meinem alten Umfeld und aus meinem neuen Umfeld, die sich spontan bereit erklärt haben, mich zu unterstützen. Und das ist alles entstanden in diesem Prozess, in diesem Aufwachprozess, wo ich gerade bin. Und ich merke, seit ich in dieser Blessing-Gruppe dabei bin, hat sich das Ganze noch verstärkt. Aber auch nur, also aus meiner Sicht betrachtend, seit ich mich näher mit mir befasse, also das heißt, je mehr ich Frieden mit mir schließe, nicht mit anderen, sondern zuerst mit mir, je mehr ich mich liebe, nicht die anderen, sondern ich mich zuerst, oder? Dann tun sich immer mehr Türen auf und da bin ich am Staunen. Ich merke aber auch, dass ich da noch ein großes Steigerungspotenzial habe. Aber ich bin dankbar, dass für alles, was ich jetzt da erleben durfte, ja, das war ja nicht planbar. Ja, ich staune und bin dankbar und mache weiter und gebe jeden Tag mein Bestes, mich zu lieben, mit mir in Frieden zu sein und das Ganze bewusst oder unbewusst auch in die Welt zu senden. Und dann ist natürlich das Segnen eine sehr, sehr ideale Form. Und wenn ich mich dann noch mit der Gemeinschaft der Liebenden verbinde, die mich im Segensprozess auch noch unterstütze, da passiert Wunderbares, weil aus meiner Sicht betrachtet, möchte ich mitwirken, das Paradies auf Erden zu schaffen. Okay, lass mich das mal übersetzen, bitte. Und nachher frage ich dich aber noch, was für eine gefühlte Vision du mit uns teilen möchtest, die du beim Segnen spezifisch mit ONPASSIVE gesehen hast. Okay? Aber bitte kannst du jetzt ein bisschen reflektieren. I'm going to translate this in English. He says, well, yes, there are a lot of things to share with you. And for instance, he'd like to recall and share with you a bit of his story and his life that he has experienced 2 divorces back with him, and one of them, the last one, with children, which has been quite a challenge on all levels. Also because, you know, you get kind of pressure on all levels also with the finances. And as he has decided to say goodbye to the system being employed and get into the entrepreneurship, this has been quite challenging. But he has experienced always that there are always door opening. If you decide something and you go through a challenge, the doors are
being opened. And surprisingly, he went in resonance and vice versa with beautiful human beings from his past and from his present surrounding, which have and are supporting him in any ways. And since he is in the blessing group, it has been leveraged, this support, you know. He says he's just more experiencing the awareness of reflecting and exploring himself within, not the others, but with himself within. He has been more near to him, clear, all about self-love. And he has and is in process to make peace within him, not with the others, but within him. You know, he's not focusing on the other, but within him. And then this reflects in the out surrounding too. And he is so grateful that doors are being opened up all the time. He's so grateful for that. And he's grateful for what he's experiencing in life. Things are being synchronized. And every day he's giving his best version of himself. He's very, sometimes conscious and sometimes unconsciously. But he is here and is always passing on the blessing to the whole world. And he has still some optimization. He's of course ready to evolve always. And he is in contact with this collective, as I told you before, this community of the loving beings who he feels the support all the time. And he's so grateful for that. Yes, thank you, Andy. Now, I'd like to ask you, what's about sharing an experience you had during the blessing sessions, live or energetically, regarding felt experience, also called vision, or however you want to call it, regarding the ONPASSIVE movement we are in and beyond. Möchtest du bitte jetzt eine Erfahrung mit uns in die Runde geben, die du erlebt hast in einem Live-Segnen bei ONPASSIVE in unserer Gruppe oder im energetischen Wirken, dass du ja auch vertraut bist? Möchtest du da uns eine gefühlte Erfahrung mitteilen, die du in Bezug auf ONPASSIVE und weit darüber hinaus erfahren hast? Ja, und zwar ist das die Erfahrung vom letzten Mal, als ich live dabei sein durfte, als ich den Segen empfangen habe und diesen dann als Werkzeug, also ich als Werkzeug habe diesen dann weitergeleitet in das ONPASSIVE-Feld, habe ich gesehen, und das ONPASSIVE-Feld war ja schon sehr leuchtend, farbig und kraftvoll. Und als ich dann der Segen in dieses Feld mischte, dann leuchtete das ganze ONPASSIVE-Feld noch stärker. Und was ich dann mit Erstaunen erleben durfte, ist, der Segen zusammen mit dem verstärkten Wirken des ONPASSIVE-Felds kam wieder auf mich zurück. Und das hat sich so wunderbar angefühlt. Ich konnte es gar nicht verstehen, also wie das überhaupt möglich ist, aber ich war dermaßen erstaunt und erfreut und auch innerlich sehr, sehr berührt. Das berührt mich auch jetzt wieder, wenn ich es erzähle. Es ist einfach dermaßen stark und ich bin wieder, wie gesagt, sehr, sehr dankbar, dass ich als kleines Zahnrädchen in diesem Prozess, und das ist nicht nur ONPASSIVE, ich habe das Gefühl, das ist noch eine viel größere Sache, als wir im Moment wahrnehmen, dass ich da mitwirken kann. Da bin ich sehr dankbar. Danke. Ich übersetze noch viel größere Sache, an der wir mitwirken können. I translate. I'm just taking notes. That's why I'm not looking to you, but I'm taking notes.
So yes, he says he remembers very clear the last live session. This was last Tuesday, and he was live present and operating as a neutral instrument, you know, on service to pass on the blessing, the divine blessing out of the highest source of love to the unpassive field, to our genuine CEO, Mufareh's family, the tech team, and everybody participating in everything related to unpassive. So he perceived with all his senses that the unpassive field is already full of light, very bright. However, when he passed on the blessing through his energy body system to the unpassive field, it was more lighter, more colorful, more brighter. It was so shining, so bright. It was so deep touching. And what was especially very unique and first time he experienced was that this divine blessing stream, he passed it on to the unpassive field, and then he experienced it was coming back, just like a cycle. It was just coming back towards him and then going back again. And this was a cycle, an eternal cycle. And he's so touched now when he's sharing this again. He was so surprised and joyfully and so deep touched, and it touches him again now when he shares it with us. And this is not only about unpassive, it's unpassive is more than we can ever understand with our minds. It's it's huge, it's about all and everything. So he's so honored to be part of this magnificent and great movement, and to be part and be a fractal, a little piece, he says, to be part of this and move on and support this, I would say, paradigm shift. Ich sage jetzt Paradigmenwechsel, dass du diese großen Paradigmenwechsel mit unterstützt als kleines Zahnrad. He didn't say paradigm shift. I'm complementing this into this paradigm shift, which unpassive is and beyond. Genau. Ist das in Ordnung so für dich? Ja? Okay. Ja. So, jetzt die nächste Frage, the next question, dear Andy, is what is in your heart space? What would you like to get in action, to realize whenever the time is synchronized with that, whenever you feel in unpassive and with unpassive as a project or whatever you want to do good for the world or for humanity or for whoever. Was möchtest du gerne, was in deinem Herzen, aus deinem Herzen heraus bitte sprechen lassen, was dein Herzanliegen ist, dass du mit unpassive und durch unpassive umsetzen möchtest. Für was immer, für die Menschheit, für den Planeten, für dich, für was immer. Bitte gib uns doch deine Herzanliegen weiter. Also vor kurzer Zeit hätte ich nicht diese Antwort geben können, die ich jetzt geben werde. Vor kurzer Zeit hätte ich gesagt, ja, ich muss zuerst mal selbst aufgefüllt sein und ich möchte ein schönes Haus und ich möchte Ferien und was weiß ich. All das, was ich schon lange nicht mehr gemacht habe. Seit sehr kurzem hat sich bei mir etwas gewandelt. Wir haben zusammen miteinander gesprochen über Kinder in Afrika, die auf dem Boden liegen und nicht mehr laufen können, weil sie dermaßen Hunger haben. Das hat mich sehr berührt. Das darf nicht sein, so etwas. Aber ich bin mir auch bewusst, dass wir in unserem Umfeld, auch in der sogenannten reichen Schweiz, haben wir viele arme Leute, die einfach Unterstützung brauchen. Also das heißt, ich möchte zuerst in dem Feld, in dem ich lebe, dort das Feld stärken, dort Unterstützung bieten,
wo es Unterstützung bedarf, weil dann stärke ich zuerst das Feld, in dem ich mich befinde. Und das ist dann so, wie wenn man einen Stein in das Wasser wirft, dass dann diese Wellen durch dieses Wirken sich auf die ganze Welt verbreitet. Und so stelle ich mir vor, dass sich dann auch viele Synergien ergeben, die dasselbe wollen und dass dann das Ganze, wie soll ich sagen, wie ein Flächenbrand wird im positiven Sinn, damit, wie ich es vorher schon gesagt habe, das Paradies auf Erden für alle, die es möchten, sein kann. Okay. Ich übersetze. I'm going to translate that now. He says, yes, his heartfelt desire, wish has been transformed since lately. You know, beforehand, he was just thinking about, well, he has to fill out his tank first. He'd like to achieve a nice house and do some holidays, etc., etc. All these things, what he hasn't been doing since many years. But we have been exchanging, the two of us, recently about all this situation in different countries, especially in Africa. My roots are in Africa from mother's side, as maybe you know, and we have been reflecting there. There's so much scenes which are necessary to face with so much compassion in action, just like little children starving, family are starving and they can't even move. So that can't be possible. He says, we have to change that. It's the birthright of everybody to have clear water, clean water, and a roof over ourselves if they wish, you know, these birthrights. But of course, he says, he liked to first stabilize and anchor his community and the field around us. Although we live in Switzerland, everybody thinks, oh, in Switzerland, there is so much abundance and everything is fine. It's not. There is a lot of poverty and misery in Switzerland. And he'd like to support first these fields. He would like to support and help to strengthen the fields in Switzerland there where he lives, and then extend the support and the help, just like concentric circles, you know. So if you put a stone or you throw a stone in the still water, you know, it builds just like these circles, these concentric circles, and this should be like that. He starts where he lives because there's much to do, which is not seen and not talked about. So that's what he liked to do. And then he says, well, it could see, he foresee it could be just like a fire, which is then extended, but in a positive sense, not burning everything down, but a loving fire, and which is leverage and potential and widening up to create and to remember. That's his big vision, paradise on earth. And he believes and he is full and trusted it is possible. So the paradise on earth, this is his overall vision, which he is all in, and which he stands for. Thank you, Andy. Dankeschön. Es ist jetzt Zeit zum langsam abschließen. It's time to wrap it up, but I'd like to ask you another question. Aber ich möchte dir noch mal eine andere Frage stellen zu diesem Paradies auf Erden. I'd like to ask you this question of paradise on earth. That sounds very, very beautiful, but let me know, can you explore a bit more what the specific paradise on earth for you?
könntest du bitte noch ein bisschen ausführen, was Paradies auf Erden für dich bedeutet? Vielleicht, ja, das ist in ein paar Sätzen einfach. Da möchte ich noch etwas hinweisen. Vielleicht kannst du das und möchtest du das mit uns noch in die Runde geben? Ja, da braucht es nicht ein paar Sätze, da braucht es einen Satz. Freiheit auf allen Ebenen. Okay. He says it's not necessary to explore or to elaborate with many words. It's just one sentence. It's freedom on all levels. And you know that total freedom is Katno. Total freedom is the essence of the mission and the intention of a great and genuine CEO, Mufareh, and his family, and of the movement of ONPASSIVE. Ja, ihr wisst, ich habe jetzt gesagt, ja wunderbar, wenn das die totale Freiheit, ihr wisst ja, das ist Katno, das ist ONPASSIVE selbst, das ist auch der Kern, die Kernbotschaft und auch die Intention von unserem einzigartigen CEO Mufareh und seiner Familie und alle, die mitpartizipieren. Die totale Freiheit auf allen Ebenen. Thank you. Andy, I wanted to say thank you, Ash. Yes. Thank you, Ash Mufareh, of course, and his family. Ich wollte jetzt sagen, danke, Ash, und ich wollte eigentlich mich beim Andy bedanken, und es ist wie ineinander geflossen. So, deswegen ja, sage ich, wir sind alle miteinander verbunden. Ja, wir sind alle miteinander verbunden. We are all connected with us all together, he says. We are all connected. So thank you, Ash Mufareh, his family, and thank you, Andy, for mirroring this, this state of being total freedom for all. Thank you, thank you, thank you. Vielen Dank, lieber Andy. Jetzt gebe ich dir noch die Gelegenheit, bevor ich noch hier auch abschließe, für dich, die Audienz. Wir haben ja hier ein offenes Publikum, nicht nur ONPASSIVE Familie, sondern auch solche, die eventuell sich anschließen möchten und auch mitmachen möchten und mitwirken, co-kreieren in dieser Riesenbewegung, in diesem Paradigmenwechsel. Und was würdest du dieser Audienz sagen, die noch nicht in dem Boot oder in unserem Gefäß oder in unserem Vehikel, in unserer Bewegung mit dabei sind? What would you share now as a wrapping up to the audience who are not yet into our light vessel ONPASSIVE, or not yet integrated in this movement? What would you tell them to invite them? Was würdest du sagen? You know, würdest du das bitte? Ja, also da braucht es auch nicht viele Sätze, sondern vielleicht zwei. Wer wagt, gewinnt. Und das ist das andere, was ich jetzt noch sage, das ist meine wirkliche Überzeugung, wie ich ONPASSIVE so im Gründerstatus oder im Gebärstatus erlebe. Gute Sachen funktionieren einfach. Meine Meinung. Ja, und ONPASSIVE ist eine gute Sache und ist einfach. Ja, klar, wunderbar. ist einfach. Okay, ja. This is his wrapping, and he says it doesn't need many words to wrap it up. To the audience, there are two things he would like to share with you. And first, he says, wer wagt, gewinnt. I try to translate this in English, is whatever you are willing to do it and you're winning. Where there's a will, there's a way. You know, that's more or less the same thing. And it's in a winning way. You're a winner as soon as you do what you do and think this is good, you know? So, and be courageous to do that step. That's first. I'm translating here in the context. And the other thing is his conviction, his truth within is that everything which is easy, with ease and grace, is good. So that means to me, and I told him, well, ONPASSIVE is good and it's easy with ease and grace. So he said, yes, absolutely. It's something made for everybody, simple and
easy, having fun with grace, and it's much more than good. It's supreme. Yes, Andy, do you want to say anything? Noch ein drittes, und zwar ist das nicht mein Zitat, sondern das ist das Zitat von meinem Großvater mütterlicherseits. Der hat mir mal in das Poesiealbum geschrieben, dem Mutigen gehört die Welt. Okay, he says in the third advice or sharings, this is something which he remembers his grandfather wrote him in a book, you know. He said, the courageous human beings, they are powerful, or they are the owners of the world. But you know, you have to understand this in another context. So they are empowered. They are the self-empowered and responsible, and they are in their power, in their own self-empowerment. This is his grandfather. So whenever you are courageous, you know, you get in this self-empowerment, and the world is yours in this context, you know. So you are in your power to change whatever you want to change for good, for the whole world. Yes. Thank you, Andy, for being here today with us and sharing your experiences and your wisdom out of the heart space. And I thank you, all the audience, for being here, listening to André Serge Papis here, and to all of us. And of course, I thank from my heart and on behalf of both of us and everybody in the community, our genuine CEO and owner, Mufareh's family, and the whole tech team and everybody participating, making possible this real paradigm shift in any way, this equalize in any way, this beacon of hope, of compassion, of love, it's indescribable, but it's a unique movement, which is the real paradigm shift for all of us and the whole world. And if you are interested and you feel the resonance, please go back to the human being who has recommended you this video, and he or she will lead you to be part of ONPASSIVE. If you don't have anybody who recommended you or showed you this video, so I invite you to have a look at the footnotes below this video. I'm going to share the link with a registration link to step in this wonderful reality, which is called ONPASSIVE. And I also will share my email address where you can contact me if you have any questions which you want to be answered. So just to let you know that all the solutions are there, offered by ONPASSIVE with a wonderful ecosystem and resources and solutions we are offering anybody who wants to embrace them and be part of this magnificent movement where you can only expect greatness. This in German now. Ich möchte mich jetzt nochmal bedanken, Andy, für deine Präsenz, für deine Erfahrungen, die du hier in die Runde gegeben hast. Und ich bedanke mich selbstverständlich hier auch unserem einzigartigen CEO Mufareh, seiner Familie, dem technischen Team und alle, die mitpartizipieren und diese wunderbare Bewegung möglich machen, in der wir uns befinden. Und ich bedanke euch allen in der Audienz, die hier dabei seid, dass ihr euer Herz geöffnet habt und mit dem Herzen gelauscht habt und lauscht in euch hinein. Und wenn ihr die Resonanz spürt, dann erinnert euch daran an die Person, diese Menschen, der euch dieses Video empfohlen hat oder gezeigt hat oder verlinkt hat, und wendet euch an diese Menschen, um euch anzuschließen, dieser Bewegung. Und wenn euch niemand empfohlen hat oder diesen Link gezeigt hat und ihr selbstständig
hier seid, dann verlinke ich hier unter dem Video einen Registrierungslink, wo ihr euch auch registrieren könnt. Und ihr dürft mich jederzeit kontaktieren. Ich verlinke auch meine E-Mail-Adresse. Falls ihr Fragen haben solltet, bin ich gerne bereit, diese Fragen zu beantworten. Seid herzlich willkommen, schon jetzt von Herz zu Herz. Es ist grandios, was gerade geschieht und wir sind mittendrin. Wollt ihr auch mitmachen? Dann springt einfach rein und gewinnt. Denn wenn wir drin sind, dann gewinnen wir. Wir sind drinnen, um zu gewinnen. Das ist so das Mantra, we are in it to win it. So just jump in if you want to allow yourself to be a winner. We are in to win and we win, everybody wins. Win, win, win. Thank you very much. I'm going to close the recording now. Namaste, Andy, and namaste, Mufareh, and everybody who is listening here and experiencing that. Going to close the recording now and wishing you blessing upon blessing, love and peace to all of you and all connected to you. Ich wünsche euch von Herzen Segen über Segen, Liebe und Frieden zu euch allen und alle, die mit euch verbunden sind. Dankeschön und Namaste. Ich schließe jetzt die Aufzeichnung.